Dear students, welcome to our online class. I hope you are well by the grace of Allah. I am also fine. Dear students, I am Gulam Mustafa, English teacher, Bagberi High School. I discuss these topics river gypsies in Bangladesh. Dear learner, do you know river gypsies? Thank you. River gypsies are an ethnic group of people in Bangladesh. They are known as Bede to local people. The gypsies have their own lifestyle and culture. Thank you. Dear Honor, I discuss about meaning of the word and parts of this. I write the words. Gypsies, Jadavo, সম্প্রদায়ের রূপ, যাদব সম্প্রদায়ের রূপ, ethnic, নৃতাত্ত্বিক, কোনো একটা বিষয়বস্তু নিজস্ব সংস্কৃতি শ্রেণী বোঝায়। থ্যাংক ইউ। নোমেডিক, that means the adjective, ethnic, adjective. Gypsies, Jadavo সম্প্রদায় লোক, noun. Thank you, dear students. Next words, room. উদ্দেশ্যহীন বেড়ায়। উদ্দেশ্যহীনভাবে বেড়ায়। This is also is verb. Next word, tarpaulin. Tribal. Noun. Tense.
টেন্টস তাঁবু, ওই মোটা কাপড় এবং খুঁটি দিয়ে তৈরি বসবাসের বা তাঁবু যে ব্যবস্থা করা আছে। নাউন রিমেডি, remedy, প্রতিকার, নাউন ব্যান্ড, ব্যান্ড বিক্রয় করা, বাদ, হেল নিরাময় করা, বাদ, টেলিসম্যান 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 তাবিজ 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 বা কবচ, Thank you, my dear student. Next, I read the text and answer the following question. River gypsies are an ethnic group of people in Bangladesh. বেদারা হচ্ছে বাংলাদেশের একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী। They are known as বেদে লোকাল পিপল, তারা স্থানীয়ভাবে বেদে নামে পরিচিত। দি জিপসিস হ্যাভ দেয়ার ওন লাইফস্টাইল অ্যান্ড কালচার, এই বেদেদের নিজেদের কিন্তু একটা জীবনধারা এবং সংস্কৃতি রয়েছে। দে লিভ ইন গ্রুপস অ্যান্ড ডু নট ওন এনি ল্যান্ড, তারা একসঙ্গে বসবাস করে কিন্তু তাদের নিজস্ব কোনো জমি নেই। তাই দে লিভ ইন নোম্যাডিক ল্যান্ড, তারা জীবনযাপন করে যাযাবরের মতো, ট্রাভেলিং ফ্রম ওয়ান প্লেস টু আনাদার, তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায়। দিস পিপল রোম অ্যাক্রস আওয়ার রিভার্স অ্যান্ড ওয়াটার্স ফ্রম মে টু ডিসেম্বর ইন স্মল কান্ট্রি বোটস। এই সমস্ত লোকেরা আমাদের নদী বা জলাশয়ে তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। These boats are their houses and these people are a part of our waters. এই নৌকাগুলো হচ্ছে তাদের ঘর আর এরা হচ্ছে জলাশয়ের একটা অংশ। ইন উইন্টার মেনি ওয়াটার বডিজ ড্রাই আপ, শীতকালে যখন পানি সম্পূর্ণ শুকে যায়, at that time ওই সময় they return to the mainland and live in the makeshift tarpaulin tents on open river bank. তখন ওই সময় ওই তারা ফিরে আসে সমতলে নদীর খোলা স্থানে তাঁবু করে বাস করে। You can see their men relaxing in the tents. তোমরা দেখতে পাবে তারা তাঁবুতে পুরুষেরা আরাম করতেছে। Toddlers play with dogs or other pets in the dust. এই যে ছোট শিশুরা এরা কুকুরের সঙ্গে ধুলাবালিতে খেলা করতেছে, খেলা করে। Often idle away time by here drawing
Picking of rising to sort fish sitting in a row. মহিলারা 3-4 জন মহিলা সারিতে বসে তার মাথার চুল বিলি করে এর বিলি দিয়ে উকুন এনে অলসভাবে সময় কাটায়। Dear students, throughout the monsoon, বর্ষাকালে সম্পূর্ণরূপে they remain busy with fishing. তারা খুব মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকে বর্ষাকালে। They also dive from natural pearls in waters. তারা আরও প্রাকৃতিক মুক্তার জন্য তারা পানিতে ডুব দেয়। Sometimes they camp for a couple of weeks. মাঝে মধ্যে তারা কয়েক সপ্তাহের জন্য তাঁবু খাটায়। Men catch snakes and entertain people with snakes, serving and sell herbal cures. পুরুষেরা সাপ ধরে সাপের খেলা দেখিয়ে জনগণকে আনন্দ দেয়। Women go from door to door to sell bangles, cosmetics and other things. মহিলারা দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরে চুড়ি বা বালা এবং প্রসাদী অন্যান্য বস্তু তারা বিক্রি করে থাকে। They also try to heal pains of old people, often by sucking out blood from their body. তারা আরও চেষ্টা করে বয়স্ক লোকদের ব্যথা নিরাময়ের জন্য শরীর থেকে রক্ত শুষে নেয়, শুষে বের। Many villagers believe in the magical power of the gypsies. অনেক গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে যে বেদেদের একটা শক্তি আছে, জাদুকরী শক্তি আছে। They can make an evil spirit leave someone's body by magic or special powers. তারা ওই জাদুকরী শক্তি এবং বিশেষ শক্তি দ্বারা তারা মানুষের শরীর থেকে খারাপ ব্যাপারটা বের করতে পারে। Dear learners, next, in-depth question. I discuss in-depth question. That's all for today. Thank you all.